Bueno, hòstia, que malament que es veu la càmera, xaval. De fet, sí, perquè en Einstein va determinar que... Perquè pues no veig el xat. En el vídeo d'avui, després de molt de temps sense fer ningú vídeo, he de preparar un vídeo del Rocket League, he de preparar un vídeo del Poppy Playtime 5 que no he acabat, he de preparar un vídeo de... Un vídeo. Però és igual. I ara farem un joc que portava temps esperant que sortís la versió original perquè la demo va un poc lloc. Senyores i senyors, us presento he dit que us presento Subliminal. Vaig a nyam 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 i ara torna. No canvia res. Hello, I am you. Or rather, a particularly articulate aspect of you. Vale, vaig a jalar, ara vinc. I am your conscious, your sense of direction. That faint voice on your shoulder that whispers, perhaps that slice of cake is a bit unnecessarily wide. That's often me. Though, admittedly, sometimes you don't listen. But that's all right. We're a team, you and I. A slightly disagreeable team at times, but a team nonetheless. Now, I imagine you're feeling a tad disoriented, uncertain possibly, like a sock that's lost its pair in the dryer of existence. But not to worry, this is perfectly normal. To start, your name is Caleb, and this vast void of nothingness that we're currently floating in is your mind. It's not always empty, of course. We're just doing a bit of maintenance at the moment. And actually, that's precisely why you're here. You see, sometimes our mind can get a bit gummed up, running low on that pure, uncomplicated joy that makes life worth it. In these times, we, or rather you, need to pop in and give it a small infusion of joy. A nudge, really, to get the gears of our mind back into motion. How do we get that joy? I'm glad you asked. While it might seem empty here at the moment, there are in fact little momentary bits of happiness tucked away all around us in our memories. And that's precisely where we're going. To go capture that very essence of joy. How do we access these memories? Another great question. It's quite simple. All you need to do is focus. Maybe there's a specific plant you remember from your parents' bedroom. Or perhaps that faint smell of chlorine from a day at the water park. Focus on that, and suddenly you might find yourself in the middle of that very park again. Now, let's not get ahead of ourselves. There are a few precautions we should go over. I see you've centered your attention on our childhood basement. This is a great start, but not exactly what we're looking for. Boy! Anem a jugar al Subliminal. Where is Subliminal? I see you've centered your attention on our childhood basement. This is a great... Lo de que voy jodido esta semana, tío, tengo examen. Examen el lunes, examen el martes, 2 el miércoles, 1 el jueves y uno el viernes. Yo esto me acuerdo de la demo. Me pegaron un tiro. Si la pregunta para que usted me voy. Oh, 5:35. sí. No es mucha D. Creo. Sí, no es mucha D. Bueno, depende del chocas. ¿Tú crees? I'm sure it's nothing. Here. Espera que salga tanque porque si no me va a ver loco. No, porque el Chocas tiene es AP, It seems we el Víctor es AP, unfortunately don't tú have eres as much time as I AP, hoped. yo también, We'll y need yo to soy pop AD over y el to a es AD. different, Ya happier está, memory tío. rather Tú eres soon. AD. I imagine you're feeling a bit unsettled. But please don't worry. These knocks are just little intrusive thoughts.
they're not real in any capacity. No, Only little flickers of our Ramos imagination. support, And it looks like we're morde going to como play a Ramos. little precautionary game. Quite a simple one, really. Just listen to the doors on either side of this room, and if one starts to creep open, hurry over and close it. Just a little game of focus. Pero voy a hacer el truquito de cómo era. You've ¿Sí? got this. No. Windows intro. ¿Y ahora cómo se hace? I'm sorry, don't leave me, with me to play. ¿Cómo hago para poner la pantalla en grande? No sé. Pero no me carga tan miedo. Otra vez, bro. Es que lo tengo ahí en modo pestaña. Y es como que no. Puedo vender personajes. Ah, vale. Anáfora, referente pronombre y catáfora, pronombre referente. Vale, ya me acordé. ¿Está empezado? No. Al menos a mí. Tengo miedo. Yo no lo puedo poner grande, tengo It miedo. appears your focus is ever so slightly slipping. To prevent us from slipping any further, please ensure this memory stays fully and entirely illuminated. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Voy a morir. Esto no es como la demo, me va a meter un susto. Se ha ido. Se ha ido la puta voz, bro. Ya sé. A ver, ¿qué hay por ahí? Oh, hostia, pues Bueno, yo no, Yo no estoy dentro. Me he muerto. Ah, bueno, batería en la jungla. Sino que yo no estoy dentro todavía, yo sí. ¿Cómo me he muerto? Ah, no, dentro de partida no, digo para Necro. XD. Ah, vale, coño. ¿Qué es eso? Paja. Ya voy. Pensar que la vida era más corta. De previsión no, por favor. ¿Qué viste? No a la depresión. Río abajo. ¿Cómo me he muerto? ¿Es que por la luz? Grande me estoy despertando. X. It appears your focus is ever so slightly slipping. To prevent us from slipping any further, please ensure this memory stays fully and entirely illuminated. ¿Qué? Leave them in your shadow. Termin López. Voy a morir otra vez. Es el cumple de Jesney. Joan, Bueno, gracias por jugar. ¿Qué es esto? Rojo. No, vale. ¿Ya no? ¡Se va la luz! El Barça terceros, Zaragoza cuartos. Alex, Wonderfully done, Caleb. Unfortunately, it appears this memory is still exhibiting signs of unpleasantness, discomfort, and existential dread. So, rather than dealing with all this mess now, why don't we take a stroll around and try to focus on something else? A mí, Imagine a all mí the sí me time crashea and cada effort vez la that went into pantalla cada making vez that que painting se... look just how it does now. O este le dan a It'd be a remake. shame if it went. Let's not waste time. We have so many joy-filled memories Le waiting. han dado remake y ya está. no te van a reportar. No. ¿Me estás diciendo que tengo que ir obligatoriamente por aquí? ¿En serio? ¿No puedo ir aquí? Puto LOL de esto, Juan.
Here we are. Welcome to our memory of the waterworks. It looks like you've left something on the floor. Ah, Caleb, you found it. This is our memory meter. It tracks all those perfect little pockets of joy we experience and stores them for us. The more we explore, the more we focus on all that joy, the more this meter will fill. When the meter's full, well, that means we've successfully re-experienced all the joy that memory has to offer, and we can move on. No need to rush. Just keep your eyes open. Ah, yes, all right. That's quite enough. You unfortunately seem to be still somewhat distracted. But we can fix this. Please continue directly toward the large secondary slide tower. Uy, es negro, tío, no me gusta. Oh, Dios mío, un momento. It looks like we have diverted slightly. There seems to have been a minor error, but not to worry. Please direct your attention over to the green illuminated exit sign hanging over the stairs. We have maintenance to tend to and far brighter memories to experience. Let's get going. ¿En serio? Caleb, please, no, not there. This isn't where we need to go. Why don't we go back up the stairs? Back to all the fun. No, don't, Caleb, don't do it. La nau s'ha de dir que és gegant, és una locura de nau. O sigui, no té sentit la bogeria de nau que és, però... Wow. I no compraré el pack de 3.000. Què? És literalment la meitat del meu cicle, brother. ¿Eso es todo lo que hacer bien? Pues comprar-me el pack. Tu puta madre. Compra'm el pack, sisplau. ¿Por qué tanto sangre? Ja no és. Ah, que és anar més a baix. Encara més a baix. Vale, però he entrat a la transmissió i m'ha patat els oïdes.
Aquí sí. Aquí es on volia estar jo. Vale. Això és el que conec jo, bro. Joder. Ha costat arribar aquí baix, Té bona textura. Que bon serà el És el joc de terror més realista que hi ha. Vamos. Mañana que me No, és que el pitjor és que me'l conec, tio. No, així em fa ni puta gràcia. És que he sigut això. mensaje llega a mi teléfono. Pienso que No. És que estarà aquí, tio. Un puto bebé, hermano. No. Una puta gràcia, bro. En sèrio has de fugir d'un bebè? No, d'un bebè no. Si fos un bebè no estaria així de cagat, t'ho dic jo. No, a mi em faria més por per sortir d'un bebè per saber com No. estic perseguint un bebè. Jo t'explicaré un cuento, ja el veuràs. de que la vida era más corta. És que estic a prop, no vull. El bro s'ha menjat tots els spoilers possibles. No, perquè ja he jugat la demo, saps? I això és el joc real. Oh, la demo. Oh, juego real. Oh. ¡Oh! Ya se está volviendo loco. Vale, Marco level, a ver. M'entens, no? Marco level, a ver si que licenciado. És que ja me'l sé el puto joc i m'he quedat igual. Tio, deixa'm moure'm, hermano. no. Uy. Para que no se te paga, sino que Hòstia, el susto ha sigut important, Ahora tienes el tiempo para poder abrazar y cararte de A ver, estarà 15 minuts. I el bridge és que sí que anava per aquí, no sé per on. nadie, dentro de poco te quiero ver, aunque duela. Els quants de diners tinc? Soc pobre, brother. En un joc on lo normal és tindre més de 50.000, entre 6 milions i 50.000, tinc 30. Entre un joc d'economia normal és 55.000 i 6 milions. He buscat un tutorial, tio. No, l'únic tutorial que sabia era... Joder, hermano. Me podia colar pel tobogan, tio. Tobogán ahora. Sí, què? No, aquí no és. Brother, com faig per anar al puto Hanch? Pensaste que la vida era más corta, porque mis compañeros son todos tontos en el puto Brawl. Me voy a volver loco.
Algú m'explica això? Mira... Ah, Ah, que... Me he caído. cuando me conociste. Bro, m'adona molt la yo-yo, però sí que està jugant... El que està jugant tu m'està donant un yo-yo, brother. No el jugaria en la meva puta vida. ¿Cómo que keep quiet? Keep quiet. Keep quiet, lady. Keep quiet, lady. ¿Dónde está eso? Keep quiet, lady. Keep quiet, lady. Espera. Welcome to the HIJ of the Chisme. Vale, pero ¿y entonces qué cojones hago yo? Perquè hi ha un link d'una playlist de Brawl Stars. Sí que l'ha passat un link d'una playlist de Brawl Stars. ¿Cómo? Me la va passar a mi fa 2 setmanes. Sí, fa 2 No setmanes. preguntis. No preguntis, porfa. 203. 8, 203, 8. Ah, ¿cuánto tengo de van? Oh, 5 minutos. Puta madre. Pero quizá alguno de los rookies sí. Pensaste que la vida era más corta. Es que va a venir por detrás. Me va a tener un jumpscare de la muerte, chaval. Pero ganando contigo ya. I'm sorry. I was getting quite worried there for a minute. It seems whatever you experienced back there distracted you and triggered you to jump to a rather unpleasant series of entirely fabricated memories. If you see anything like that again, please immediately turn away and pay absolutely no attention to it. We have a purpose here, and quite a full itinerary ahead of us. Let's get going. La fe, eso antes de la detención de los bueno, gané para no proponer Fendi, botellas y confetis, y de que había un porqué, estaba plan B, pero no me gustó, yo quería comprarme bebé como pues, pero no te tocó, mira, me solo estoy premiando por todo lo que yo. ¿Quién como eso? Otro negrito, no te fue me miran barrio y me tratan bien. Tengo un par de partida. Tengo un par de presentimientos bajo la ceja. Mi nombre es y el sol le está solicitándose. Wonderful. We've made it to the play place. Everything here has been tirelessly tested and is guaranteed to be completely safe. Pensaste que la vida era más corta. Yo siempre se baja por aquí, yo. XD, Qué maja la Cali, ¿no? ¿A que sí? Sí. Coño, estoy haciendo aquí, tío. Poppy Playtime, entonces el Poppy. Ah, tío, una luz. Puto palo, bro.
cojonudo esto, tío. Tú no sé meter Lisandra, ¿eh? Pero Lisandra... Si no toco en Uruguay por no Que ser no m'estan atacant, saps? pronunciado, ¿no? Ya 3 días sin dormir, ¿no? Ya 3 días sin comer. The funnel-meter. A perfect stop on our joy-filled journey. Unfortunately, it seems to be momentarily Yeah. unpowered. But, Sí. given your demonstrated proclivity for resolving unexpected challenges, I'm sure you can figure it out. Chino, esto de jugar al LOL con una tele, Perquè otro m'he nivel. de sopar, que pensava que eren les 4 o així, i són les putes 7 ja, quasi. Però com a sopar? Bueno, Són les sopar, 7 i és que he mitja. quedat amb uns amics i, bueno, ens quedem a les 7 normalment i ens estem fent les tantes, saps? Ah, Tipus, quedem a les 7 i acabem sopant a les 12, per dir alguna cosa. Bé, man. Però que marxo bien. ja. Ah, que tens més amics a part de nosaltres, vale. De fet, no, són amics dels meus pares, però bueno. muy bien, ¿no? Traidor, XD. Buah, tio. ¿Te parece bonito, no? M'he cagado, M'ha agradat molt aquest puto joc, és una polla. Demà més. The funnel-meter. A perfect stop on our joy-filled journey. Unfortunately, it seems to be momentarily unpowered. But, given your demonstrated proclivity for resolving unexpected challenges, I'm sure you can figure it out. Wonderful. Excellent work, Caleb. Mi pregunta es, ¿cómo coño sabe que me llamo Caleb? ¿Cómo coño voy para allá? No fue ni puta gracia.
Qué guapo. Ah, there we are. It seems you got a bit distracted back there. Before we continue, I should remind you that these intrusive thoughts and their accompanying feelings of loneliness, guilt, and existential dread are in fact not real, and bear no truth or substance whatsoever. So please, if you do see anything like that again, immediately turn away and forget entirely about its existence. Now, let's move over to a different memory. Y de coña paso por allá. Y si paso por allá. No, please. This place isn't quite ready yet. Please immediately disregard whatever feelings caused you to come here. And no. ¿Qué pollas es eso? ¡No! ¿Quién eres? Nah, eso es un Huggy Wuggy. No, eso es un puto Huggy Wuggy. No vale, eso es como un Huggy. No. Huggy Play de preferencia. Dale tengo esquerra. No pot ser que sigui a casa un altre cop. Hòstia puta! What are you doing? I told you this memory isn't ready yet. Please immediately find something else to focus on. All right, you remember that little game we played?
Yes, the one with the doors, remember that? Just do that again. I'll begin to reorient onto it. Everything will be fine. Oye. ¿Y ahora? ¿Por qué Miru? ¿Por qué Miru? ¡Oh, por culo! ¡Ay, sí que la quiero! ¡Ah, que n'hi ha 4 ara! Caleb, stop! Unfortunately, it seems your focus has become fundamentally unstable. But please rest assured, we've again come entirely prepared for this. Thanks to our patent-pending emotional maintenance and diagnostic regulation system, We have everything under control. You might now notice the 2 illuminated light switches located conveniently in the hall and kitchen doorways. These switches have just now been installed and successfully connected up to our fail-safe erasure protocol. Should you see anything in the kitchen or hall that strikes you with feelings of guilt, fear, or utter and total hopelessness, please immediately flip the switch in the associated doorway to toggle the protocol. Most importantly, please stay firmly within the walls of this room and refrain from toggling the protocol unless absolutely necessary. I'll be back momentarily. Puta. All right. You remember that little game we played? Yes, the one with the doors, remember that? Just do that again. I'll begin to reorient onto it. Everything will be fine. Por culo, coño. ¡Se ha ido la luz! No, no. ¡No! ¡Hijo de puta! No me gusta. Yo no me puedo pasar esto, tío. Joder, qué susto. ¿En serio tengo que matar? ¡Hijo de puta! Da mucho miedo, tío.
There we are. It seems you got a bit distracted back there. Before we continue, I should remind you that these intrusive thoughts and their accompanying feelings of loneliness, guilt, and existential dread are in fact not real, and bear no truth or substance whatsoever. Luego volveré por ese So lado. please, if you do see anything like that again, immediately turn away and forget entirely about its existence. Now, let's move over to a different memory. It looks like you stumbled into another memory loop. I'm sure you can figure this out. I'll be back momentarily. Joder. It's your phone. Miss you. Buah, cada vez está peor esto, Yo no sé ni puedo hacer. No. Sube para allá. Pues no pasa nada. Mis cojones entro ahí. Está igual. Vale. Kika. No es posible. Acaba de cargar.
Me voy a comer algo. ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué? Hay dos opciones, tío. ¿Qué coño hago? Vamos para acá. Claro, yo tengo que... ¡Ah! ¿Qué cojones es esto? Excellent. We've successfully arrived in our recollection of the bounce house. Ah, but unfortunately, it looks like we'll need to momentarily part ways. Please remain on course, retrieve the keycard, and promptly return back without any further unnecessary interruptions. Verde, amarillo. Ah, que hay un código. Ah, vale. 1, 2, 3, 4. Verde. 4 verde. 4. 1, 2, 3, 4. 8. 8 amarillo. 1, 2, 3, 4. 4 verde. Hi, I'm just popping in to let you know, whatever it is you're currently doing, you're doing wonderfully. Ay, tengo que entrar por aquí. Vale. Unfortunately, it looks like we'll need to momentarily part ways. ¿Puedo salvar veces por aquí? ¿Qué coño es esto? Necesito algo. ¿Es algo? ¿Cómo? Puedo pasar.
La keycard. ¡Lo sabía! ¡Ah! Joder, hermano. Por el otro lado. Our mind has made quite a mess, hasn't it? Leave this be for now. There's somewhere we need to be. Please immediately continue through the entrance door. Vale. Well, it appears that your wandering attention has inadvertently caused a critical destabilization in our memory meter. However, rest assured, we've come prepared for this. Please continue through the unmarked door to your right. Voy a tener que poner los- Wait. No. Please immediately redirect yourself through the staff access hall. Unfortunately, you've become quite distracted. I do have to remind you that these lingering feelings of guilt and emptiness are nothing to worry about. But I can see you're not going to listen. So, before we continue our experience, we're going to need to make a slight detour. Since you have a moment, I'd like to quickly draw a parallel between your subconscious and that sandwich I'd mentioned before. You see, much like the mold on that sandwich, if given the opportunity, this rot will begin to spread, continuing to seep in and fester until it eventually consumes everything we hold dear. While the complete and total collapse of your perceived reality may sound distressing, I can assure you there is absolutely no cause for concern. In routine, simply staying focused on the joys of life renders that mold entirely inert. However, in the event you just can't seem to focus despite numerous polite and warm-hearted reminders, we need to take slightly more aggressive precautions. Please flip the shoot power switch and position yourself directly above the large red dot.
wonderful. Now, we can finally get you going where you should have been headed in the first place. No. This can't be right. I've done everything right. I've corrected everything you've messed up, every mistake, every misdirection, every distraction you've entertained. I fixed it all! Why do you insist on defying me? Let's get you back on track. I'll return shortly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 y 9. What? No, what are you doing? I told you to stay put. ¿Y cómo se supone que paso para allá?
puta locura, tío. Quina puta meravella de videojoc. I és que no hem passat tots els putos jocs, tio. Quina puta meravella de joc. Fa por, fa molta por, però és la puta por. M'encanta. És que és espectacular, tio. És espectacular. I només 2 tios han fet animació. Toca't a la polla, tio. Que bons que són. Sí que hi ha gent, Patrons. Quin excel·lent riqueta. ¡Zapo! ¡Zapo! ¡Qué puta locura, tío! El juego me ha encantado, me ha parecido una absoluta locura, tío. Me ha parecido de las mejores joyas que he jugado en mi puta existencia. 43 minutos, 20 y una horita. Bueno. Va a haber vídeo. Esto lo voy a editar porque no tiene unos sustos que te hagas. Pero en fin, pues ya está, se acabó. Se acabó el Subliminal, tío. GG's. Pues bueno, todos de YouTube, en nombre del Padre, del Espíritu Santo, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que sois personas válidas y peligrosas. Y nos vemos. Chao, chao.